Bem-vindo à lição sobre sistema numeral. Bem-vindo à lição sobre números reais. Ao final desta lição, você conseguirá definir números reais em inteiros, explicar a expansão decimal de um número real, conversão de um número decimal numa fração, determinar um número irracional entre dois números racionais e visualizar a representação de números reais numa sequência numérica. Nós sabemos que um número racional é um número que pode ser expresso por uma fração de dois números inteiros, p e q, onde q não pode ser igual a zero. O grupo de números racionais é representado pela letra maiúscula Q. 15 divididos por 8, 2 divididos por 3 e 11 divididos por 7 são alguns exemplos de números racionais. Mas existem alguns números que não podem ser expressos pela forma p dividido por q, onde p e q são números inteiros e q não é igual a zero. Estes são chamados de números irracionais. Aqui estão alguns exemplos de números irracionais. Atenção! A raiz quadrada de um número primo sempre é um número irracional. Existem uma infinidade de números racionais e irracionais. O grupo de todos os números racionais e irracionais juntos é chamado de grupo de números reais e é representado pela letra R. Um número real ou é racional ou é irracional. Eis alguns exemplos de números reais. Let's review the examples of real numbers. Consider the rational numbers among the real numbers. Solve each of them as shown. The following are the remainders and the divisors in each case. Let's observe the divisions carefully. Here are the conclusions based on the observations. The remainders become zero after a certain stage or repeat themselves. If the remainders repeat, then the digits in the quotient are also repeated. Here, two cases arise. On solving 15 divided by 8, the remainder becomes zero after some steps, and its decimal expansion is equal to 1.875, since the decimal expansion of the rational number is the quotient of division. In this case, the decimal expansion terminates after certain steps. The decimal expansion of such numbers is called terminating. In the second and third case, the remainder never becomes zero. In these divisions, the remainders repeat after a definite stage. Here, these blocks of digits repeat in the quotient of the divisions. We say that these expansions are non-terminating recurring. Commonly, we represent the recurring digits in the quotient with a bar on top of it.
we read this as 0.6 bar. All rational numbers can be expressed either as terminating decimal expansion or non-terminating recurring decimal expansion. Let's now express a terminating or non-terminating recurring decimal in the form of p divided by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Let's begin with the first example. Here the decimal expansion is terminating. Converting a terminating decimal into a fraction is very simple. Multiply and divide the decimal by 1000 since there are 3 digits after the decimal point. The obtained fraction is a rational number. Now, we'll consider the non-terminating recurring decimal 0.6 bar. Consider a rational number x. The decimal expansion of x is 0.6 bar. This can also be expressed as 0.666 and so on. Here, only one digit 6 is repeating itself. So we multiply the equation with 10. The right-hand side of this equation can be expressed as the sum of an integer and a decimal. The right-hand side of this equation is now equal to 6 plus x. Let's solve this equation. We get x equal to 2 divided by 3, which is a rational number. Similarly, every non-terminating recurring decimal expansion can be expressed in the basic form of a rational number. On summarizing, we can say the decimal expansion of every rational number is either terminating or non-terminating recurring. On the other hand, the decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring. Here is an example of an irrational number. Some more examples of irrational numbers are the square root of 2 and pi.